হ্যালো, আমার সাউন্ড আসছে? হ্যালো। Yes, sir. ওকে, সাউন্ড আসছে তো প্রপার? হ্যাঁ স্যার। ঠিক আছে, বলো আজকে তাহলে কি হবে আমাদের? দুটো চ্যাপ্টার মানে? হ্যাঁ, তো এসএইচএম তো স্টার্ট হয়েছিল আগের দিন। হ্যাঁ, তো ডাউট ক্লিয়ারিং আছে তো? ডাউট থাকলে ক্লিয়ার করো, ডাউট থাকলে ক্লিয়ার করো, না থাকলে আর কি ক্লিয়ার করো? তাহলে কি এসএইচএম কতটা করিয়েছি? এসএইচএম হাউ মাচ উই হ্যাভ ডান? এসএইচএম টিল হাউ মাচ? ফাই এর ভ্যালু, ভ্যালু অফ ফাই, মানে the equation of SHM, তাই তো? We have done this equation of SHM, that this x equal to কত? A sin omega t plus phi, তাই তো? This was the thing, A sin omega t plus phi. This was equation of SHM. হ্যাঁ, থাকবে একটা দুটো কোশ্চেন আসবে। Now, what about the velocity in SHM? What is v? Dx dt, how much is that? A omega cos omega t plus phi. Okay, see also we can also write this as this omega root over of a square minus x square. স্যার এমনি করে আগে পুরো ফুলে গেছে। হ্যাঁ, হ্যালো, ইয়েস, হ্যালো, কে বলছে? See any doubt? If any doubt, tell me. Okay. হ্যাঁ, শুনতে পাচ্ছে সবাই? তাই তো, আমার তো সাউন্ড আসছে একদম অ্যাক্টিভ। আচ্ছা, কার? হ্যাঁ তুই সব খুলে রাখে নাকি? কে? স্যার হ্যাঁ, স্যার অ্যাকচুয়ালি একজন এখানে আনমিউট আছে, তার ওখান থেকে আওয়াজ আসছে। পৌলমি। আচ্ছা, পৌলমি মান্না। আচ্ছা, see, so this was the equation for what? The velocity. And what about acceleration? dv minus omega square x. ঠিক আছে, now the SHM, the whole theory started from here. A is minus omega square x. If A is minus omega square x, A we can write it like that. A acceleration we can write like this, minus omega square x. Then if this is the equation, then it is a periodic. Then x is periodic. X is periodic with time period how much? X is periodic with time period is 2 pi by omega, right? X is periodic with time period this much, 2 pi by omega. এটা হচ্ছে time period of variation of A, and X varies sinusoidally, as you see here. I think we have done a bit about the equation part of SH. আজকে আমরা অন্য অ্যাপ্লিকেশনে যাব। We will go to the application part, say different types of motions. That will be SHM, how to find time period and amplitude and maybe some other. ঠিক আছে, প্রথমে বলছি কিছু প্র্যাকটিক্যাল কেস দেখবো যার টাইম পিরিয়ড বার করবে। ঠিক আছে, নেক্সট পেজ যাই কি? যাবো?
Next page. Okay. Now, the application. Simplest application is this. Create a block, spring, and this is smooth. That is mu is equal to 0. Now, if slightly disturbed, if slightly disturbed, find time period of SH of block. Find time period of SHM of block. কি হবে তা? How to find time period of SHM of the block? It's slightly disturbed. করা হবে তা? হ্যাঁ, mu equal to 0 মানে it is smooth surface. The surface is smooth. Mu is equal to 0. So here, what we can do is that, which is the mean position? This is the mean position obviously, because mean position মানে কি equilibrium position, তাই তো? Mean position means what? Here the net force is 0. Now just you pull it by x. When you pull it by x, when you displace it by x from mean position থেকে x, আমার SHM এর ইকুয়েশন সেটাই তো ছিল, mean position থেকে displacement. Mean position is also known as equilibrium position. মনে আছে? আচ্ছা, now what is the spring force? কি হবে? ওটা তো এনার্জি, এটা kx, spring force is kx. Now we can apply Newton's law on this. We apply Newton's law on this. Now mass Sir. times acceleration. Yes. স্যার এটা মাইনাস কে এক্স হবে না? হ্যাঁ, মাইনাস কেক্স হবে। আমি মাইনাস কেক্স লিখবো, মানে এবার লিখবো মাইনাস কেক্স, কিন্তু ফোর্সটা তো কেক্স, ম্যাগনিটিউড তো কেক্স। এবার আমি লিখছি এম এ, মানে কি অ্যাক্সিলারেশন এদিকে নিচ্ছি। I take acceleration this way. Then I write এই যে acceleration. Then I will write minus kx. ঠিক আছে দেবপ্রিয়া? হ্যাঁ স্যার। আমি এদিকে নিয়েছি, ডান দিকে নিচ্ছি acceleration. I am taking acceleration to the right because see I have to take acceleration to the right. Why? Because x is there. See the axis x इस तरफ, यानी कि this whatever is this way is positive, whatever is the opposite way is negative, because it's a vector. Say that. Now implies, what will I write? Minus k by mx. Now compare it. Compare. What was it? It is minus omega square x, right? তাই না? এই তো কম্পেয়ার করছি। What is omega? If you compare from here, root over k by m. So implies this omega is root over of k by m, and hence time period is 2 pi by omega, that is 2 pi root over m by k. Hope it is clear. ঠিক আছে, এবারে 2 pi root over m by k.
আছে 2 pi root m by k ক্লিয়ার হলো ব্যাপারটা you could have solved it by some other method কি মেথড হতো work energy method see here I will apply the work energy method আর ভাবতে পারে না এটা তো সলভ হয়ে গেছে তাহলে কি দরকার work energy see multiple methods you should know and when which comes to your rescue you never know so this is mean position and from here you stretch it by x that is displacement is x and velocity কত হচ্ছে velocity is dx dt and acceleration is এটা dv dt that is this এবারে এনার্জি লিখতে পারি আমি টোটাল এনার্জি what is energy of the system half m v square plus half kx square now if you used to a bit of calculus then you know that this as e is constant we can write d by dt is equal to 0 এইটুকু তো হয়েছে সবার এখন ডিফারেনশিয়াল ক্যালকুলাস কি ডিফারেনশিয়াল ক্যালকুলাস তো হয়ে গেছে হ্যাঁ তো এটা হবে কি হাফ m 2v dv dt t হ্যাঁ প্লাস হাফ k 2x dx dt is equal to 0 কারণ এনার্জি তো কনস্ট্যান্ট there are no losses there is no friction there is no loss as such ঠিক আছে so a 2 and 2 will cancel these 2 and these 2 will cancel another thing will cancel v is same as v মানে কি হ্যাঁ x কি v মানে x v মানে x x স্কয়ার না x কিউব না dx dt না কি v মানে কি এ তো বুঝলাম রে বাবা এই যে লেখা আছে কি তাহলে এই v কাটবে okay so dv dt means that dv dt you know that now back to square exam same now we reach at the same equation as we have done in Newton's law we reach at the same equation ঠিক আছে এটা তো এসেছিল নিউটনস ল ডাইরেক্ট এত পরিশ্রম করে এটা আসতো না ঠিক আছে মানছি বাট দিস ইজ দ্য ওয়ে লেজিটিমেট ওয়ে টু সলভ আ প্রবলেম তারপর তো একই তারপর সেই ওই তো দিস ইজ ওমেগা স্কোয়ার দিস থিং ইজ ওমেগা স্কোয়ার comparing that's the same thing compare it then find out the angular frequency omega যখন যেটা হবে অ্যাপ্লিকেবল ঠিক আছে যখন অ্যাপ্লিকেবল হবে always you cannot use force equation so easily you know there may be trouble sometimes যেটাই হয়ে যাচ্ছে there may be trouble sometimes to apply the force গরম লাগছে আমারও এইটা ঠিক আছে comparable বাইরের সাথে and else you make it suffocating na atmosphere becomes suffocating acha so is that okay acha now next page ai acha tale equation sorry problem 2 here you have a
spring block system just like this, vertical. There's G. Now, what is the time period of oscillation? হ্যাঁ, এটা আমি মিন পজিশন ধরে করব। মিন পজিশন কিভাবে করব? মিন পজিশন ধরে সেই there I'll take it like this. এটা সে দিস তো এটাকে মিন পজিশন ধরবো, এটা ধরবো মিন পজিশন, because when I frame equation of SHM find time period, x is displacement from mean position, not from any আমি যা খুশি এটা ভাবছি x না, সেটা না, displacement from mean position। আচ্ছা, এটা mean position, ঠিক আছে। now the natural length of the spring is say up to this, this is free length of spring, free length of spring, so it is already in extended state, mg. So what is the force? X naught, and this is mg. It is already stretched. If not, how can the block be at rest? Okay, so force টাকে balance করবে block block downward force is mg. Obviously there is an upward force, else how can it be at rest? It is impossible, na? Hello? আচ্ছা, now এবার এটা হবে x টা কোথা থেকে হবে? এইখান থেকে, মিন পজিশন থেকে x হলো। হ্যাঁ, এবার দেখতে হবে ফোর্স কি আছে, কি ফোর্স কাজ করছে এর উপরে, কি এমজি আছে তো না ভ্যানিশ হয়ে গেছে গ্র্যাভিটি? হ্যাঁ, তো এমজি থাকে, হ্যাঁ আছে। আর এটা কত হবে? কে x প্লাস x নট, তাহলে হোয়াট ইজ দ্য নেট ফোর্স? নেট ফোর্স কত? হ্যাঁ, kx, kx নট mg। আরে এই যে আগে কি ছিল, mg ইকুয়াল টু kx নট ছিল তো, তাহলে এখন এখন তাহলে কত ফোর্স আছে ব্লকের উপর? k into x plus x0 minus mg. So what is that? kx, kx, because kx not and mg will cancel, ঠিক ঠিক তো? So this is the net force, kx. Now see, come back to the same equation actually as the last problem. Totally you see gravity is ignored, so this mass times acceleration, what will I write? Minus kx. So you know the time period is same, because the equation is same as the last problem, ठीक है? माने इक्वेशन तो साहब इक्वेशन को थोड़ा ही पता है ग्रेविटी है कि नहीं, वो तो सेम है, ये सेम टाइम पीरियड होगा, ঠিক আছে? স্যার यस, স্যার এই ফ্রি লেন্থ আর মিন পজিশন এই দুটোর মধ্যে ডিফারেন্স কি? মানে ফ্রি লেন্থেই তো মিন পজিশন হয় জেনারেলি। না ওটা হরাইজন্টালে হয়, মিন পজিশন ফ্রি লেংথ হবে কিন্তু হরাইজন্টালে হবে, কারণ when horizontal, see এই যে স্প্রিং আছে horizontal ফ্লোর, শুধু স্প্রিং ফোর্স মানে সে যখন রেস্টে আছে কি স্প্রিং ফোর্স 0, মানে ন্যাচারাল লেংথে আছে স্প্রিংটা, তো যখন ভার্টিক্যাল আছে কি হবে, নেট ফোর্স যখন 0 কি আছে mg will be balanced by spring force, okay? So Okay. mg will be balanced by spring force, so if it is balanced by spring force it is not at its natural length. ওকে স্যার, মানে হরাইজন্টাল পজিশনে মিন পজিশনে নেট ফোর্স 0 আর আর ভার্টিক্যালে ওখানে নেট ফোর্স ভার্টিক্যালেও 0 নেট ফোর্স, কিন্তু ভার্টিক্যালে যখন আছে মিন পজিশনে নেট ফোর্স 0,
The spring is already stretched. The spring is no more at its natural length. ওকে ওকে ন্যাচারাল ঠিক লেন্থে থাকলে তো নেট ফোর্স জিরো হবে না, হবে হবে না তো, কারণ এম ইজ আনব্যালেন্স। আগের মতো অ্যান্সার আসছে একই, ঠিক আছে। ওকে, নেক্সট পেজে যাই। That means the time period doesn't depend on gravity. Actually that, huh? Time period does not depend on gravity. মানে এই যে এক্সট্রা ফোর্সটা আসছে এটা তো টেক্স আসছে, বাকি তো ব্যালেন্স সব, বাকি অল দ্য ফোর্সেস আর ব্যালেন্স। কোনটা ছিল এটা? 2 না? थोड़ा इजी इजी प्रॉब्लम दे, इजी, ঠিক আছে। হ্যাঁ, बस बस ठीक है। ऑल स्प्रिंग्स आर अटैच्ड टू द ब्लॉक, बाद में वजन है और अटैच्ड टू द ब्लॉक, यार কি না কারণ আছে अटैच्ड टू द ब्लॉक, if not attached is different, totally different, ঠিক আছে। so all the springs are attached to the block and all the springs presently they are all at their natural length, all springs are at their free length, so no one is giving any force। হ্যাঁ ফোর্স নেই তো, এখন ফোর্স নেই, কিন্তু এসএইচএম তো হবে, এমনি হবে না, একটু ডিস্টার্ব করতে হবে, ডিস্টার্ব করলে ব্লক মুভ করবে, এই যে স্যার হ্যাঁ ইয়েস স্যার এটার আনসার কি 2 পাই রুট ওভার m বাই k1 প্লাস k2 প্লাস k3? ইয়েস রাইট রাইট রাইট, একদম রাইট, অ্যান্সার ঠিক দিয়েছি। হ্যাঁ আচ্ছা, তাহলে এটা কি হবে? when you see which is the mean position, this sorry, এটাই তো mean position, right? এটা mean position, okay। now when you displace it from mean position, when you displace it from mean position, say here, if you displace it from mean position by x, what will be the forces on the block? What will be forces on the block? হ্যাঁ এটা কত হবে? k2x from sorry k3x from here and from here k1x, k1x আর এটা k2x, so we can write net force কত, mass times acceleration is minus of k1 plus k2 plus k3 times x, you know that time period is টু পাই ওই যেটা ছিল একই, জাস্ট ওই টা রিপ্লেস হয়ে গেল k1 plus k2 plus k3, k is replaced by k1 plus k2 plus k3।
so far it's okay নাকি স্প্রিংস ইন সিরিজ শিখেছিলাম না স্প্রিংস ইন সিরিজ প্যারালালে তো জাস্ট অ্যাড হয়ে যায় সিরিজে কি হয় আরে k1 k2 by 1 k1 plus 1 by k is 1 by k1 plus ঠিক আছে ওগুলো আছে কিন্তু সেরকম একটা ছোট্ট প্রবলেম দিয়ে রাখছে এটা হতে পারে say there are two springs like this k1 and k2 is two springs. See, what will the time period 2 pi root over of can you say what will that m by k will be replaced by what k1 k2 and here you have k1 plus so that was the formula for springs in series আর এর আগে যেটা এইটা হচ্ছে প্যারালাল স্প্রিংস ইন প্যারালাল দ্যাট ইজ স্প্রিং ইন সিরিজ ठीक है पैरेलल सीरीज छोड़ो मैंने ये तो सीरीज है बाकी अपना लॉजिक लगाओ क्या है হ্যাঁ 1 by k is 1 by k1 plus 1 by 1 by k equivalent হ্যাঁ এটা সিরিজ হ্যাঁ নেক্সট পেয়ে যাই হয়ে গেছে ওকে
হুম, কিচ্ছু লাগবে না। কি হবে? A. হ্যাঁ, so actually mg is buoyant force. So here, say cross section there. So this length is L. So this length is L. So this force is mg and this force is L rho g. What is the new submerged volume? So the new buoyancy is how much? So L plus x, A into L plus x rho g. So initially, this was, so mg equal to Al rho g. This was there. Now, what is the net force? এই সময় net force কত? A L plus x rho g minus mg. That is A rho g x. So A rho g x. Okay. So A rho g x. Okay. So what is the time period then? চলো, এই একই তো kx এর জায়গায় এটা k এর জায়গায় a rho g হচ্ছে, তাহলে m by a rho g, তাই তো? তো m by a rho g, এটাই তো হচ্ছে। হুম।
হুম হুম ভি রো জি, ভি মানে তো এ ইন্টু এল। হ্যাঁ, রো জি, রো ডেন্সিটি। এটা তো কত হলো, এ এল রো জি ইজ ইকুয়াল টু এম জি, ওটা তো ক্যান্সেল হয়, ঠিক আছে। সো ইফ ইট গোজ ডাউন বাই এক্স, দ্যাট ইজ দ্য নেট। কোথায়? না না, এইটা তো করছি কম্পেয়ার, এই যে এইটা যে মাস টাইমস অ্যাক্সিলারেশন কত হচ্ছে, এটা পি না রো। তার মানে কি এই এমটাকে নিচে নিয়ে আসছে, ঠিক আছে। Oh, comparing, this is omega square, this is omega square, তাই না? That is omega square. হ্যাঁ, ক্যান্সেল হয়ে যাচ্ছে। একই রকম না, যেটা এই ফোর্স গুলো ক্যান্সেল হয়ে যাচ্ছে। তো এসএইচএম এর এনার্জি করেছিলাম আমরা, না করিনি না, ওই পার্টটা করে নেবো আজকে। এনার্জি দেখি আরো কয়েকটা কেস করাই এরকম। এটা 5 নম্বর তার, এটা আছে সিক্স, সিম্পল পেন্ডুলাম 6 নম্বরে, সিম্পল পেন্ডুলাম। Here, simple pendulum for small oscillation. এই এটা say x, say this is x, okay. মানে here we, it is so small, x is so small, the arc is nearly a straight line. Arc is nearly a straight line, and যে force আছে এটা, এটা তো mg. Now this force is how much along the arc? আচ্ছা, এটা থিটা, এটা mg cos theta. So along the arc it is mg sin theta. That means মানে if you straighten it up, if I straighten it up like that from mean position, if you see, if the displacement is x,
they take like that. Displacement is x, then the force is how much? mg sin theta, মানে mg x by l, তাই না? মানে sin theta is x by l, sin theta is approximately x by l because it's small. Sin theta ঠিক আছে, actually তো arc length হয়, arc length and straight line chord length almost same because it is very small, x is too small. এবার লিখতে পারি আমি যে now I take this displaced by x, net force towards the mean position is this, so mg sin theta, that is mass so this is omega square, কোনটা? হ্যাঁ নেগেটিভ দিচ্ছি কারণ x টা তো এদিকে, displacement is to the right, force is to the left, কেউ নেগেটিভ সাইন, x টা actually তো arc length, approximately straight line length, হ্যাঁ ছোট অ্যাঙ্গেল as theta is very small. Even for small angles only you can write 2 pi root over L by, large angles you cannot write it. That is not true. About 4 degree, near about 4 degree like that. ওকে, ঠিক আছে, কনসেপ্টটা ক্লিয়ার হলো? আচ্ছা, there is another way actually to deal with this. Instead of linear you can treat it as the angular oscillations, এটা বলছি আমি। আচ্ছা, if you have an equation like that, so suppose if theta varies with time such that if theta varies with time t such that then হতে পারে না এরকম, হতেই পারে এরকম, then what will be theta? Then theta is like this, theta naught sine omega t plus phi, where the time period equal to 2 pi by this omega. এখানে ওমেগা মানে কিন্তু অ্যাঙ্গুলার ভেলোসিটি, ইট ইজ অ্যাঙ্গুলার ফ্রিকোয়েন্সি। ব্যাপারটা if such an equation is there, differential equation, whether it is x or theta or current, সেম না, ব্যাপারটা তো সেম হবে। যেটা অল্টারনেটিং কারেন্ট হয় কিরকম হয় তার, in case of current, you know, this is the equation. This is the equation of alternating current. হ্যাঁ, হ্যাঁ থিটা নট হচ্ছে অ্যাঙ্গুলার অ্যামপ্লিটিউড, theta naught is the angular amplitude.
ঠিক আছে, এরকম হচ্ছে। নাও এবার একটা এর এক্সাম্পল দেখাচ্ছে। এটা কত নম্বর হবে? এটা প্রবলেম 7। নাও দিস কেস ইজ অফ ফিজিক্যাল পেন্ডুলাম। Physical pendulum. Suppose it's like this. Yeah, rigid body. Rigid body. It is at this point. It is hinged. So if the rigid body is hinged at this point, মানে এই এখানে তার center of gravity হবে, and this will yes. Now what happens if you tilt the body by? এই যে ও পয়েন্টটা কি, ওটা হচ্ছে হিঞ্জ। At O you have the hinge, and if you slightly turn this body by some angle, and this a very small angle, then the center of gravity moves there. ঠিক আছে, এই তো জাস্ট এদিকটা সরে গেল আর বডিটা। ঠিক আছে, নাও at this point, suppose when it is displaced by theta, what is the torque? Torque মানে কি? This is r sin theta, না? এই যে what is this perpendicular distance? So it's r theta, না? R sin theta or r theta from this hinge of rotational mechanics. Okay. ওই তো theta very less, ওটাই ধর। So force into this perpendicular distance of its line of action, না? What is that? তাহলে I can write I, if I is moment of inertia about O, moment of inertia about O, then I can write I into this. This is what? এটা কি angular acceleration তো? Equal to what? Again see, the direction of angular acceleration you take anti-clockwise here, and but the torque is clockwise. So we put a minus mg r theta. So therefore to compare it, you get minus omega square theta. So what is omega? Root over of mgr by I. So therefore, what is time period? 2 pi root over of I by mgr. ওকে নাকি? হ্যাঁ হ্যাঁ আইয়াল।
এটা সেকেন্ডটা এটা। আচ্ছা, এটা কি বলছে, এই অবস্থায় আছে, when it is kept like this, suppose এটা রেস্টে আছে, তো এই সময় মিন পজিশন, শুধু রেস্টে না, মানে ইকুইলিব্রিয়াম, so downward is mg, upward should be spring force. That means the spring is stretched already. এটা বলছে যে ন্যাচারাল লেন্থ এখান থেকে এই অবধি সে ন্যাচারাল লেন্থ স্প্রিং, ঠিক আছে, দিস মাচ ন্যাচারাল লেন্থ or free length. Now this is already stretched, say this be x naught. So what is the spring force? Kx naught, and this force is mg. So now it is at rest, at equilibrium, mean position. Then I can write mg equal to kx naught, দেখা যায়, and when it is at mean position I can write mg equal to kx, ঠিক আছে। এবারে ফার্দার পুল ডাউন বাই এটা এখানে থেকে, এটা তো হয়ে গেল mean position, then further pull down by x, further pull it down by x, then what is the force? K x plus x, ন্যাচারাল লেন্থ থেকে টোটাল কতটা বাড়ছে, x plus x, এটা হচ্ছে, আর mg তো আছেই, তাহলে নেট ফোর্স কত হচ্ছে, k। তো ব্যাপারটা একই হলো, displace it by x, net force kx, so the same time period is same as the last case, ঠিক আছে। হ্যাঁ বেশি হবে, হ্যাঁ kx plus x naught এর ভ্যালুটা mg থেকে বেশি, তার জন্য তো উপরের দিকে নেট ফোর্স আছে, দ্যাট ইজ ওয়াই ইট উইল অসিলেট, ঠিক আছে। হ্যাঁ নেগেটিভ সাইন কেন ইউজ করছি, বিকজ ফ্রম মিন পজিশন দিস ইজ দ্য প্রেজেন্ট পজিশন, সো এক্স ইজ টেকেন দিস ওয়ে ডাউন, মানে এক্স অ্যাক্সিস মানে ডাউনওয়ার্ড পজিটিভ, দিস দিস ডাউনওয়ার্ড পজিটিভ, দ্যাট ইজ ওয়াই। আমরা তো দেখেই নিয়েছি মিন পজিশন থেকে প্রেজেন্ট, দ্যাটস এক্স, সো ডাউনওয়ার্ড পজিটিভ, অবভিয়াসলি আপওয়ার্ড উইল বি নেগেটিভ, ঠিক আছে। আর কি আছে ডাউট, ফার্স্টে ডাউট গুলো দেখবো, পুরো যতগুলো করিয়েছি তার ডাউট দেখবো, তারপরে এগোবো আমি। নাহলে প্র্যাকটিস করতে দেবো কিছু। আরে ওয়ার্ক এনার্জি অ্যাসপেক্ট আছে, বলে দিতে পারি, এনার্জি ব্যাপার সোজা আছে, এনার্জি সিটা 3 mm, আই মিন এটা তো 3, কি মানে কি, এই যে এগুলো সব ন্যাচারাল লেন্থে আছে, তাহলে এটা আরো এক্স সরিয়ে দিয়েছি ডান দিকে, তাহলে দিস ফোর্স উইল বি k3x, কম্প্রেসড আছে, এদিকে ঠেলবে, এটা আবার স্ট্রেচ আছে টানবে, তাহলে টোটাল ফোর্স কত, k1x, k2x, k3x ইন সেম ডাইরেকশন, সবকটা লেফট, কিন্তু এক্স কোন দিকে হচ্ছে, রাইট, এক্স রাইট সাইড, মানে দিস সাইড ইজ পজিটিভ, এক্স রাইট সাইডে মানে রাইট সাইড ইজ পজিটিভ, ঠিক আছে। তাহলে এটা হলো, আর তারপরে তো একই ব্যাপার, ফর্মুলা তো একই আছে, ঠিক আছে। আর 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 কি, হ্যালো, সাউন্ড আসছে আমার, হ্যালো, হ্যালো, হ্যাঁ স্যার। ঠিক আছে, দেখছি, এটা আমি অ্যাকচুয়ালি আজকে ট্রাই করছি, তো নতুন, কোনোদিন করিনি এটা, মানে এইভাবে রান করিনি কোনো, মানে আমি গুগল মিটে করেছি, এটা তো ফার্স্ট টাইম করি, তো জুমে করছি এটা, এবার ওই কানেকশন গুলো করতে হলো, মানে এগুলো সিস্টেম, কোনটা আমার USB 2 আছে চেক করে করে দেখতে হলো, কোন পোর্টে আছে চেক করে দেখতে হলো,
আমার তো এই যে ক্যামেরা যেটা সেট আপ আছে, ক্যামেরা সাউন্ড, জুমে কিন্তু বেটার দেখছি, জুমে অপশনস গুলো বেটার আছে। তো গুগল মিট আমার তো সাবস্ক্রিপশন নেওয়া আছে, কত টিভি স্পেস আছে, রাখতেই তো হবে, অনেক কিছু আছে। হ্যাঁ, দুটোই হয়ে গেল, আমার দুটোই আছে। হ্যাঁ, এইটা সিরিজে আছে, তখন প্যারালাল, তখন অ্যাড হয়ে যাবে। আচ্ছা, আর এইটা লাস্ট ছিল তো এটা, হ্যাঁ। আচ্ছা, আর কিছু ডাউট আছে এর আগে? আর আছে কিছু ডাউট? না না, এখানে কি করছি আমি, টর্ক, টর্ক ইকুয়াল টু আই আলফা। সি, হোয়াট ইজ টর্ক? ফোর্স ইন্টু পারপেন্ডিকুলার ডিস্টেন্স of its line of action. So from O, what is the perpendicular distance of line of action? এই যে, আরে এটা তো আর, এটা থিটা, তাহলে এটা কত? এই আর থিটা, তাহলে this is the same, this is r theta, so r theta into mg, that's the torque, ঠিক আছে? So remember, this is a formula for time period of a physical pendulum. Now physical pendulum also, you can take the simple pendulum as a special case of physical pendulum. যেটা করলাম এটা, simple pendulum as a special case of physical pendulum. আচ্ছা, ফিজিক্যাল পেন্ডুলামে কি ছিল, এরকম, এটা কি সিজি, ডিস্টেন্স কত ছিল আর, আচ্ছা, মোমেন্ট অফ ইনার্শিয়া ছিল আই, হোয়াট ওয়াজ দ্য টাইম পিরিয়ড? ঠিক আছে, নাও ফর দ্য সিম্পল পেন্ডুলাম, দিস ওয়াজ দ্য ফিজিক্যাল পেন্ডুলাম, ফর সিম্পল পেন্ডুলাম হোয়াট ইজ আই? হ্যাঁ, সিম্পল পেন্ডুলামের কি হবে, এই যে, হ্যাঁ এটা তো, এই আই কত হবে, অ্যাবাউট simply ml square, there is only one mass, 0.1. আচ্ছা, আর কত হবে, আর ও টু সেন্টার অফ গ্র্যাভিটি, ও তো নিজেই নিজের সেন্টার অফ গ্র্যাভিটি, তাহলে এল, তাহলে this is another way to deal with the simple pendulum, as treating it as a special case of physical pendulum. ঠিক আছে, ফিজিক্যাল পেন্ডুলামেরই একটা স্পেশাল কেস হয়ে গেল কেন? এই তো আগে যেটা করলাম না স্ট্রেট লাইন দিয়ে, যেটা, ওটা একটা প্রুফ, এটা আরেকটা প্রুফ, এটা একটু বেশি জেনুইন। ওটা ঠিক আছে, একটা স্ট্রেট লাইন কে আর্ক বানিয়ে কে কোনটা দেখছে তো ঠিক নাই কোনো, কিন্তু এটা কিন্তু অনেকটা জেনুইন হবে ফিজিক্যাল পেন্ডুলাম। এর কিছু অ্যাপ্লিকেশন আছে SHM এর, some applications are there which are heavily dependent on rotational mechanics, especially the energy aspects of a body, pure rolling. এটা তো পিওর রোলিং না, ফিক্সড অ্যাক্সিস রোটেশন, উই নো হাফ আই, না এটা তো হাফ আই তো লাগলো না, জাস্ট এটা লাগলো না, টর্ক ইকুয়াল টু আই আলফা, লাইক দ্যাট। So little bit of rotational mechanics is needed in this topic also, ঠিক আছে, কিছুটা কিন্তু লাগে rotational mechanics. If you have forgot rotational mechanics, make a brief revision of this. Videos are uploaded already
মানে দেয়া আছে, গ্রুপেও তো দেয়া আছে, লিঙ্ক সব দেয়া আছে। ওকে, ইজ ইট ওকে আপ টু দিস? কত নম্বর হবে? 7, 8। আচ্ছা, এখন একটা জিনিস করাচ্ছি আমি। দিস ইজ রিগার্ডেড অ্যাজ ডিফিকাল্ট, বাট if you do it properly, then it's not difficult. I don't think it is difficult. এটা হচ্ছে two body oscillation. People regard it as difficult because in many books you will find many methods and very confusing. এত লাইন লেখা আছে, পড়তে পড়তে তো ঘুম পেয়ে যাবে। কালকে দেখাই, আর সে কালার আসবে না, মহাকাল গ্লাসে ঢুকে যাবো। মহাকাল, একাল ওকাল, বিকাল। কি সুন্দর না দুটো টু বডি অসিলেশন। এটা হচ্ছে টু বডি অসিলেশন। এটা একটা স্প্রিং স্প্রিং কে, ঠিক আছে, বলছে যে the two bodies oscillate simultaneously. What is the time period? Time period of কি? Each body, মানে এক একটা বডির একটা মোশন আছে, তার টাইম পিরিয়ড। এই বডির যে টাইম পিরিয়ড, এই বডির সেম টাইম পিরিয়ড, and the spring length also has got the same time period. Spring length also has got time period। কি একটা লেন্থ হলো, কমলো, আবার ফিরে আসলো, ওটাও তো সর্ট অফ অসিলেশন, তাই নাকি? শুধু অসিলেশন মানে যে এই যাচ্ছে এই আছে তা না, লেন্থ অলসো ভেরিজ, পিরিয়ডিক ভেরিয়েশন। হ্যাঁ, হ্যাঁ, সেটা একটা ভালো উপায় আছে, অর্ধেক করে আমি জানি, কিন্তু অর্ধেক করলে হবে না, সেন্টার অফ মাস থেকে ভাগ করতে হবে, বিকজ সেন্টার অফ মাস ইজ অ্যাট রেস্ট, ইউ হ্যাভ টু স্প্লিট ইট ফ্রম সেন্টার অফ মাস। ওটা একটা মেথড আছে, আমি এখানে অন্য মেথডে করছি, ঠিক আছে? মেবি ইট ইজ ইজিয়ার দ্যাট অলসো, আই থিঙ্ক, বিকজ আই অলওয়েজ প্রেফার দ্য ইজিয়ার মেথড। ঠিক আছে, and if I complicate the things, then uh, if I complicate the simple thing, then I am a failure. If I can justify the complicated thing মানে easily, that is success, তাই না? নাহলে আর লাভ, কমপ্লিকেটেড হবে তো সবাই বলতে পারে। এইটা হলো, আচ্ছা দেখো এটা কত যাচ্ছে, সে x1, ঠিক আছে? আচ্ছা, এটা কত যাচ্ছে x, এবার শুরু হবে, হ্যাঁ, x1, ঠিক আছে, ফাইন। Are x1 and x2 related in any way? Can you tell how x1 and x2 are related? না, x1 equal to, আচ্ছা সাপোজ আমি x1 x2 বলছি, সে মোমেন্টাম ইজ কনজার্ভড ফর দ্য সিস্টেম। যদি ভেলোসিটি হতো তাহলে কি হতো? এটার সে v1, ওদিকে v2, তাহলে কি হতো? হ্যাঁ, হ্যাঁ, কি হতো? না, না, সি m1 v1 এদিকে মোমেন্টাম, আর m2 v2 ওদিকে, তাহলে কি হতো? দুটো ইকুয়াল হতো কিনা? কারণ ব্যালেন্স হয়ে যাবে। সেম ওয়ে ক্যান উই রাইট m1 x1 equal to m2 x2? ভেলোসিটি থেকেই তো ডিসপ্লেসমেন্ট এসছে। হ্যাঁ, ভেলোসিটির সঙ্গে টাইম গুণ করে বিন্দুতে বিন্দুতে সিন্ধু করে তারপর তো এসছে x1 x2, বুঝতে হবে ব্যাপারটা না? হ্যাঁ, समझना है सर, ऐसे। हाँ, तो कैन आई राइट m1 x1 equal to m2 x2?
as momentum conserved. As momentum is conserved. ঠিক আছে, হবে m1 x1 equal to m2 x2 as momentum is conserved. হবে কারণ কি m1 v1 equal to m2 v2 would be there, মানে would happen, this would happen as total momentum is conserved 0. হ্যাঁ, না অত crudely লিখছি না। see m1 v1 equal to m2 v2, gradually if you multiply a small amount of time on both sides, একই ব্যাপার, divided by time or multiplied by time, ঠিক আছে। কি আছে, ঠিক আছে, अक्षय कुमार, हम लोग जब छोटे थे ना हीरो था पूरा अक्षय, वैसे तो अभी भी हीरो है ना, बुढ़ा हो गया। হ্যাঁ, আমরা ছোট ছিলাম যখন অনেক সিনেমা দেখেছি, ভালো হিরো ছিল, এখন এখন বুড়ো হয়ে গেছে। ঠিক আছে, চলছে তো। না ওটা আরেকটু আগের আর কি, অমিতাভ বচ্চন, তাও তো দেখেছি আমরা সিনেমা তখন, আর কি এজেড হয়ে গেছে। তখন না 60 না, ওনার প্রথম সিনেমা হচ্ছে 1976 জঞ্জির। জঞ্জির was the first hit film of him. Before that there was a film Saudagar. Saudagar was there and আরেকটা ছিল black and white. Saudagar was black and white. Saudagar Janjir was Sholay 1978 7. Color. Sholay, the photography is tremendous, too good. Even nowadays movies they cannot match it. Sholay. Tremendous. হ্যাঁ যাই হোক, আচ্ছা তাহলে m1 x1 equal to m2 x2, ঠিক আছে, m1 x1 equal to m2 x2, এটা হবে मोमेंटम इज कंजर्व। और देखो बताओ तो स्प्रिंग फोर्स क्या है, व्हाट इज द स्प्रिंग फोर्स, k टाइम्स कत, हाँ ध्यान से बताओ, ध्यान से देखो, ওই কত লেন্থ চেঞ্জ কত হয়েছে, x1 হয়েছে, দেখা যাচ্ছে, তাহলে k into x1 plus x2, তাই তো, হ্যাঁ এটা, আচ্ছা এবার now apply Newton's law on any one of the blocks, problem will be solved. কোনটা অ্যাপ্লাই করব, ফার্স্ট এটা করি 1, what will I write, m1 into what, না সে m1 into a1, so a1 টা আমি লিখবো এরকম d2 x1 equal to মাইনাস, মাইনাস সাইন দেবো কেন, আচ্ছা নাও রেস্ট অফ দ্য থিং ইউ কমপ্লিট রাইট, এইখানে কি আছে x1 আছে, replace x2 in terms of x1 from that equation and write, find out, replace x2 by x, মানে আমি চাইছি কি পুরোটা x1 এর টার্মসে আসে, তাই না, সব x1 এর টার্মসে আসে।
কোনটায়? না, একই আসবে, দুটো একই আসবে। হ্যাঁ, তাহলে এটা কি আসছে, কত আসছে? হ্যাঁ, মানে আমি চাই কি x1 এর রেসপেক্ট বার করতে পুরো ইকুয়েশন, বিকজ ইট ইজ d2 x1 dd2। ওরমই আসবে কিছু। ফাইনাল কত আসছে? হ্যাঁ, ফাইনাল কত আসছে টাইম পিরিয়ড? এটা মাইনাস কে x1 প্লাস কি লিখবো এটাকে? what do you write x2 as? কি লিখবো x2 টা? এই m1 x1 by m2। তাই তো চাইছি। বলছি মাইনাস কে, তাহলে এখানে কত হচ্ছে? নিচে হবে কি m1 m2, রাইট? আর এখানে কত? আসছে এরকম? হ্যাঁ। So what is omega square from here? What is omega square? Comparing minus না, এইটা এই টোটাল জিনিসটা implies this omega square is this k m1 plus m2 by m1 m, ঠিক আছে? আচ্ছা, তাহলে টাইম পিরিয়ড কত? এটা হচ্ছে, so this is the time period, কি হলো? This thing একই বেরোবে, একই একই এক্সাক্ট একই বেরোবে। This m1 m2 by m1 sorry by m1 plus m2, এটাকে বলে মিউ, মানে রিডিউসড মাস অফ দ্য সিস্টেম। Because the effective mass is lesser than both the masses, lesser than each of the masses. See, mu is less than both of m1 and m2, সেটা তো হবেই, বুঝতেই পারছি ওরা। এই জন্য বলছে রিডিউস মাস অফ সিস্টেম, ঠিক আছে? জাস্ট ট্রাই টু আন্ডারস্ট্যান্ড দিস টপিক প্রপারলি। আমি বলছি কিন্তু ফেস টেস্টে, সত্যি কথা বলছি, অতটা দেবো না ফেস টেস্টে এর থেকে। কেন দেবো না বলছি, কারণ এর তো ডাউট সেশনটা পাবো না। ডাউট সেশন যদি না পাই, আমি দেই না সেটা, ঠিক আছে? এবার ডাউট সেশন সবার নিজের নিজের দায়িত্ব, ডাউট ক্লিয়ার করে নেওয়া, ঠিক আছে? সেটা কিন্তু ব্যাপার। স্যার, যেমন করাচ্ছিলাম না এক্সট্রা ক্লাস। হ্যাঁ, স্যার মানে ফেজ টেস্টে অসিলেশন থেকে আপনি যেটুকুনি করিয়েছেন ওইগুলোই আসবে? হলো হয়তো একটা কোশ্চেন আসবে, একটা কোশ্চেন আসলো, মেনলি কোশ্চেন আসবে বলছি মোমেন্টাম, রোটেশন, ওগুলো থেকে আসবে। আর নিটদের বোধহয় 3-4টে আসবে আর কি, অসিলেশন। হ্যাঁ, নিটের আছে 3-4টে কোশ্চেন আসবে। হ্যাঁ, ফ্লুইডস সব ওইগুলো। হ্যাঁ হ্যাঁ, ছোট মানে খুব ইজি আসবে কোশ্চেন, অসিলেশন আসলেও খুব ইজি। আমি এখন ফাইনাল করিনি, পাঠাই দিতে পারি। কেন?
হ্যাঁ, তার আগে হচ্ছে না। তা আমিও বেরিয়ে যাচ্ছি 26। 25 সকাল থেকে তো থাকবো না, বেরোবো 26। আমি যাচ্ছি কালিম্পং, ওই একই রাত। ঠান্ডাতে তো সব থেকে ভালো, ঠান্ডার জায়গায়। হ্যাঁ, অলি অলি ফেব্রুয়ারিতে। হ্যাঁ, হ্যাঁ, শিলং ভালো, খুব ভালো জায়গা। যাও কি? হ্যাঁ, আমিও খাই। হ্যাঁ, সব। এমনি নাম দিয়েছে। আচ্ছা, এবার একটা আরো একটু ইজি জিনিস পড়াচ্ছি। See, energy of a particle in SHM. So energy of a body in SHM. As you know, in SHM, V কত হচ্ছে? V is omega over S square minus S. And also, the acceleration is minus omega square. Therefore, force, কত? Minus M omega square. So it is like the spring force, right? It is equivalent to spring force, where this force constant spring is m omega square, right? Force constant of the spring is m omega square. Now, for this body, then kinetic energy half m v square, that is half m omega square into a square minus x square, and potential energy যেমন স্প্রিং এ ছিল, কত ছিল? half kx, half kx. Now this k will be replaced by m omega square, but here potential energy reference is at x equal to 0. Otherwise, it doesn't make sense. Reference at on x equal to 0 মানে potential energy 0 এটা যেমন স্প্রিং এর ছিল না, তো I can change the reference. যাই হোক, so therefore total energy, what about this total energy? Half m omega square times a square. Now this graph I can draw x plus a minus a total energy. আচ্ছা, নাও এর যে কাইনেটিক এনার্জি হবে এরকম হবে, kinetic energy is like this.
and potential energy graph is like this, na? Potential energy graph is like this. এই তো potential energy কি আছে x স্কয়ার এর মধ্যে kinetic energy কি at the two extreme positions it is zero and maximum at the top. Maximum at the top. Kinetic energy is highest at the top. হ্যাঁ হ্যাঁ ব্লুটা কাইনেটিক এনার্জি, গ্রিনটা পোটেনশিয়াল এনার্জি। হ্যাঁ -8 টু +8 যাচ্ছে বডি, ওটাই তো অসিলেশনের রেঞ্জ তো, তাই না? -8 টু +8, টোটাল রেঞ্জটা তো 2a হবে, বোথ সাইড অ্যামপ্লিটিউড, মাঝখানে মিড পজিশন আছে। প্যারাবোলা তো, প্যারাবোলা এই যে এক্স স্কোয়ার মানেই তো প্যারাবোলা। হ্যাঁ তাহলে এটা কমছে, কমতে কমতে এই যদি এ হয় -a হয় তখন 0 হয়ে যাচ্ছে, তার চেয়ে কম তো আর হবে না, রুট ওভার আছে এই ইয়ে আছে। ঠিক আছে, কিরম চ্যাপ্টারটা কঠিন? কঠিন ইজি? হ্যাঁ কঠিন, কোন পার্টটা কঠিন লাগে? রোটেশনের পার্টটা? হ্যাঁ সিম্পল না ওইটা ফিজিক্যাল? ওইটা টাফ লেগেছে কারণ রোটেশনের জন্য টাফ, রোটেশন ইনভলভ আছে, নালে টাফ লাগবে না। ওরা তো নতুন এসছে না, নতুন আমরা করেছি 1.5 মাস ধরে করেছি, রোটেশন চ্যাপ্টার আমরা 1.5 মাস ধরে করেছি, 1.5 মাস, তাই না? মনে আছে? তবে 1.5 মাস, হ্যাঁ 3টে শুধু ডাউট ক্লিয়ারিং ক্লাস। ওই মানে একটু তো ডিফিকাল্ট না চ্যাপ্টারটা একটু। হ্যাঁ 1.5 মাস আবার? হ্যাঁ অ্যাপে দেওয়া আছে। হ্যাঁ 1 তারিখ, 3-4 দিন। হ্যাঁ 31st আসছে, এক্স্যাক্ট 31st, বেশি দিন না। স্যার হ্যাঁ
স্যার নেক্সট উইক তো ক্লাস হবে না না? না, নেক্সট উইকটা নেই আমাদের ক্লাসটা, কারণ নেক্সট উইক তো টেস্টের জন্য অকুপাইড থাকবে সব। ও আর ক্রিসমাস ইভে কি হবে? ক্রিসমাস ইভে? ক্রিসমাস ইভে আর কি করবো, ক্লাস তো করতেই পারি আমরা, হ্যাঁ। হ্যাঁ স্যার, না মানে কোনো অসুবিধা নেই, ওটাই আমি জিজ্ঞেস করছি। হ্যাঁ 24, না ক্রিসমাস ইভ, ক্রিসমাসের দিন ক্লাস নেই আমার। ক্রিসমাসের দিন কি সৌমক স্যার ক্লাস দিয়েছে কোনো? কটায়? কি অফলাইন না অনলাইন? অফলাইন। ক্রিসমাস ইভে কি স্কুল ছুটি আছে সবার? স্কুল ছুটি তো? নো স্কুল 24? তাহলে আমি কি একটু তাড়াতাড়ি নিতে পারবো ক্লাসটা? ছেড়ে দেবো, সবাই একটু ঘুরতে ঘুরতে। হ্যাঁ, না না, বিকেলে বলছি, তাড়াতাড়ি একটু নিয়ে নেবো। এই 4টে থেকে নিলাম, 4টে থেকে 7টা অবধি নিলাম। হ্যাঁ, কেন? সেদিন নিয়ে শুধুই হবে, দরকার নেই। ও পরীক্ষা আছে কটা অবধি? তাহলে একটু তাড়াতাড়ি আরম্ভ করবো, 5টা থেকে আরম্ভ করবো, হবে তো তাহলে? এই একটু শর্ট করবো ক্লাস, 5 to 7:30 অব্দি করে দেবো। হ্যাঁ, একটু তো সবার একটু যাওয়া পাওয়া আছে না। সেটা আমি জানি না, দেখতে হবে কতটা হয়। তাড়াহুড়ো করে কিছু করবো না, তাড়াহুড়ো করে হয় কনসেপ্ট গুলো না বোঝা যায় না তাড়াহুড়ো। ওকে, এবার আমি প্রবলেমস দেই কয়টা, এবার আমি প্রবলেমস দেবো এসএইচ। বই আছে কারোর কাছে এসএইচ এর বই? এই এইচসি বর্মা আছে, এইচসি বর্মা? এই তো। Yeah, first I will give simple problems, okay? Because before phase test, I don't want to travel by that much. Difficult problem তো আমাদের আসবেও না ফেস টেস্ট, টাইম পাবো ডিসকাস করার পর। There is a lot of time, and with those extra classes, you will be in very comfortable position to complete the syllabus. কোনো ব্যাপারই না। হ্যাঁ, অনলাইন ওটা হয়ে যাবে, কোনো ব্যাপার না। 1.5 ঘন্টা করে এক্সট্রা ক্লাস মানে অনেক, অনেকটা অনেক। আর অনলাইন তো আর পুরো, আর এমন না, আমার যে নোটস গুলো আছে পুরো রেডি থাকবে আমার নোটস, মানে আই উইল মেক মাই গ্রাউন্ড ওয়ার্ক বিফোর দ্যাট। না, গ্র্যাভিটেশন আর পড়াবো না তাহলে অফলাইন, আমি অনলাইনে গিয়ে নেবো গ্র্যাভিটেশন। ঠিক আছে, হ্যাঁ গ্র্যাভিটেশন, তারপরে কি কিছু থার্মোডাইনামিক্স এর সাম পার্ট উইল বি দেয়ার, বিকজ দে আর এতটা থিওরিটিক্যাল তো, ডেরিভেশন ফেরিভেশন আছে। আমি পুরো নোটস 3 ডাইমেনশনাল ডায়াগ্রাম গুলো বানাচ্ছি, এটা টাইম লাগবে আমার। ঠিক আছে, আই উইল ওয়ার্ক ফর 4-5 hours and make the notes and then take online class and share the notes. Maybe before the class also share the notes. That will make the job easier. ঠিক না? ব্যাপারটা তো তাই, টেকনোলজির ইউজ করলে অনেক
কিছু হয়ে যায় ব্যাপার। যেমন আমার কোনো আমি নোটিশে লিখি না, কিছুই করি না। সব আমার জন্য এআই আর চ্যাট জিপিটি করে। এখন নতুন এসছে না জেমিনি। ভেরি গুড, ভেরি গুড। আমার খুব ভালো লাগছে ওটা। বাট হ্যাঁ, গুগল, হ্যাঁ হ্যাঁ জেমিনি করেছে, আমার তো ভালো লাগছে। হ্যাঁ খুব দারুণ লাগছে আমার জেমিনি। তাহলে কি আছে, এটাই তো ব্যাপার না। আরে আমাদের এই যে এখন এখন যদি আমরা গাড়ি না চড়ে বলি না এটা ভালো না, গরুর গাড়ি চলবো, তাহলে কি ভালো লাগবে? যেমন যুগ সেরকম এগিয়ে যেতে হয় মানুষ, নাহলে পিছিয়ে পড়বে। ঠিক আছে, সূর্য ডুবে যায় যদি, তাহলে তো মুশকিল। কিচ্ছু পারবে না। আচ্ছা, দিস ইজ এইচ সি ভার্মা কোয়েশ্চেন নাম্বার 4। আমি ওরম ভাবে দিচ্ছি, এইচ সি ভার্মা কোয়েশ্চেন নাম্বার 4। সিস্টেম আর 10 centimeter per second and 50 centimeter per second. Find position. Find position of particle. Page 252. Volume 1. Position of the particle when speed is equal to 8 centimeter per second. ঠিক আছে, মানে অ্যাকচুয়ালি কি আমার টার্গেটটা কি, আর থিওরির আর কোনো লোড দেবো না। Let us get used to this topic na, by solving problems. Not that each problem will bring in a new concept, not like that. Just getting used to this concept. Problem solve করলে কি হয়, একটু used to হই আমরা কনসেপ্টের, তাই না? সাইক্লিং শিখে যদি সাইকেলই না চালাই তাহলে আর কি হবে? থিওরিটিক্যাল শিখলাম, এই ব্যালেন্স হয়, এইখানে বেল থাকে, বাজাতে হয়, সাইকেলে উঠে ধপাস, তাই না? হ্যাঁ হ্যাঁ, বাইরে থেকে মনে হয় সেরকম, ক্লাসে এসেও সেরকম মনে হয়, আরে এই তো ফিজিক্সের টিচার তো সলভ করছে তো, তাহলে আমিও পারবো দেখলে। বাইরে যেমন সাইকেল চালাতে দেখলে মনে হয় ওই চালাচ্ছে তো ঠিকই আছে, আমিও পারবো। অত সোজা, নিজেকে করতে হয়, নিজেকে করতে হয়। to do it yourself, everyone, no one else can do it for you। ঠিক আছে, দেখে শেখা যায় না, সাঁতার শেখার মতো হবে দেখে, সারাদিন ধরে দেখে যাচ্ছে। আজকাল একটা সবাই বলছে না, ইউটিউবে দেখেই চলেছে, প্রবলেম সলভে দেখেই চলেছে, হা করে আছে। হ্যাঁ, মানে দিলে খেয়ে নেবে এত, দেখে মনে হয়। নিজে সলভ করতে গেল ব্যাস হচ্ছে না। আরে হচ্ছে না কেন? there is something wrong, some strategy wrong। মোটিভেশন লেকচার দেখি, তাহলে মোটিভেশন ছুড়ে মারতে হয় মাথায় একদম, হ্যাঁ, কিচ্ছু লাভ নেই ওটা। ওটা সেই সাঁতার দেখে, সাঁতার শিখে সমুদ্রে ঝাঁপ দেওয়া। হ্যাঁ আমরা তো পারি, किससे होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। हाँ, सेकेंड स्क्वायर, हाँ ठीक। দেখ কোন ক্লাস নেওয়ার ধরনটা বেটার, এমনি ট্যাবে লিখে নাকি এটা বোর্ড বেটার লাগে কোনটা, এটা তো বোর্ডটা হ্যাঁ। আমারও ভালো লাগে, বস দেখতে পারি না,
এমনি একটু অ্যাক্টিভিটি আছে না, আর বসে থাকতে পারি না সিম্পলি, মানে সব থেকে বিরক্তি লাগে আমার বসে থাকতে। আমারও হয়েছিল, হসপিটালাইজ ছিলাম আমি। কোভিড যখন হয়েছে তখন আমি হসপিটালাইজ, ফোর্টিস হসপিটালে বাঁচার জন্য আবার শ্মশানে যাবো না, কোভিড হয়েছিল। না, কোভিড যেটা, না না ওটা তো এমনি হয়েছিল আরেকবার, ওটা ওই কিছু না, সর্দি কাশি ছেড়ে গেছে, অমিক্রন। হয়েছে, সবার হয়েছে। না ওই যেটা ওয়ান হয়েছিল না, ওয়ান কি বলে খবর আসতো, ফার্স্ট ওয়েভে হয়েছে, তখন শীতকাল, ঠান্ডার সময়, ডিসেম্বর বলে, হ্যাঁ ডিসেম্বর, ডিসেম্বর ওই সময় হবে। হ্যাঁ, না অদ্ভুত ব্যাপার কি হতো, বেরোতাম মানে তখন আমি এই সেন্টারে তো আসতাম, তখন আমার এতে ছিল সেন্টারটা আমাদের, ওই লেক মার্কেটে একটা জায়গাতে ছিল। হ্যাঁ, লেক মলের কাছে ছিল সেন্টার। এবার আমি গাড়ি নিয়ে আসতাম, তখন আমাদের যে দেখতেন অ্যাডমিনিস্ট্রেটর, মুখার্জি বাবু বলে, হি ওয়াজ 76 year old দেন, নাও হি 79, ঠিক আছে, তখন 76 year old। এবারে উনি এমনি কিন্তু রিস্কি জোন। এবার আমি আসতাম দুটো N95 মাস্ক পরে, আমি তো ড্রাইভ করি গাড়ি। এবার আমি ওনাকে ভাবো আমি একলা আসবে, আমি নিয়ে আসতাম ওনাকে গাড়ি করে, রোজ নিয়ে আসতাম ড্রপ করে বাড়ি যাবো, গড়িয়াতে বাড়ি আমার কাছে। আর এখানে তো ছিল বাকি স্যার দুজন ছিল, আর এরা কারুর হয়নি কবে, সবাই মাস্কও পরতাম না। এবার আমি পড়তাম মা, আমার হলো, আমার হলো, আমার পাশে যে যেত গাড়িতে 76 year old, তার হয়। তা আমি ভাবলাম হ্যাঁ, এই যে আমি মাস্ক পরেছি, অ্যাকচুয়ালি আই সেভড হিম, আদারওয়াইজ যদি সেরম লোকের হতো সে could not have survived that, could not have survived. 76 year old, but with certain problems also, could not survive. Actually লাভ হয়েছে আমার, হয়েছে and very bad condition হচ্ছিল। হ্যাঁ, স্যালাইন হয়েছে, চলেছে স্যালাইন। তবে ফার্স্টে যেটা হয়েছে আমার এক্সপিরিয়েন্স বলছি, দ্যাট যেদিন হসপিটালে গেছি, যেদিন হসপিটালে গেছি তার আগে অবধি না ব্যাস আর কিছু না, মানে কি হচ্ছিল ওটা কোভিডে খাচ্ছি যখন, আমারটা খুব বাজে লাগে টেস্ট, এটার অদ্ভুত, টেস্টলেস, টেস্টলেস। তো তারপরে হসপিটালে গেছি, কিন্তু এমন ইঞ্জেকশন, মরারাও নাকি জেগে ওঠে আর কি। হসপিটালে এসে এমন ওষুধ, যে প্রথমে একটা কোভিড ওয়ার্ডে গেছি, ঠিক আছে, গেছিলাম একটা দরকার ছিল ওয়াশরুম ইউজ করা, ঠিক আছে, বলছি একটু যাবো, বলছে ঠিক আছে যান, ওখানে চলে যান। এ বাবা, দেখি তো প্রায় তো মানে মানে অনেক খুব সিরিয়াস কন্ডিশন রোগীর। গেলাম, তারপরে গেলাম কেবিনে গেলাম, ব্যাস দুবার ইঞ্জেকশন দিল, খেলাই চ্যানেল ফ্যানেল করে, আমার আবার খিদে পেতে আরম্ভ, কি আছে খাবার। 4 দিন মতো ছিল। আমার ওটাই ভাল লাগছিল তো, তখন আমার ওটাই ভালো লাগে, মানে একদিন সাফার করেছি তো। বলছে কি দেবো, হ্যাঁ চিকেন দিন, ভালো করে রান্না করেন মশলা মশলা দিয়ে। চিকেন ডিম, হ্যাঁ অস্থির হবে। এটা দেবো, মিষ্টি দই দেবো, হ্যাঁ হ্যাঁ মিষ্টি দই দিই, ডবল ডিমের অমলেট দিই, সব দিন। না দিয়েছিল আমাকে অমলেট ডিনারে, তো ঠিক হয়ে গেছে। লাগে
এই যে এইখানটা করে প্রচন্ড ব্যথা হচ্ছে। হ্যাঁ, খুব ব্যথা হয়। না না, ডেঙ্গু হয়েছে। মণিপাল ইজ গুড হসপিটাল। আচ্ছা যাই হোক, এটা কি হবে তাহলে? চলছে তো এটা। হ্যাঁ, আচ্ছা এটা কি হচ্ছে? এটা ফার্স্ট অফ অল ইউ হ্যাভ টু রাইট আ ফর্মুলা। ভি, no, Vmax. What is Vmax? The omega times A. And what is Amax? Amax is omega square times A. See, because A, what is the formula? A minus omega square x. Leave apart that minus. We are considering only the value. Then Vmax is Amax. দুটোই আছে আমার কাছে। If you divide Amax by Vmax, what will you get? তাই না? The omega square A by omega A. You will get this omega. কত হচ্ছে তাহলে? Therefore omega equal to 5. So omega equal to 5. Find position of the particle when speed is 8. আচ্ছা, এইটা ওমেগা, তো এটাও বার করতে হবে কিন্তু। এ কত আসছে? চাইনি পজিশন চেঞ্জ। আচ্ছা এটা তাহলে কোনটা? এটা 10 না, সি ওমেগা 5, ম্যাক্সিমাম স্পিড তো 10। হ্যাঁ, তাহলে এই 10 ইকুয়াল টু 5 এ, তো এই ইকুয়াল টু 2 সেন্টিমিটার, তাই না? আচ্ছা, তাহলে এবার পেয়ে যাবো কি এই এক্সপ্রেশন থেকে 8 ইকুয়াল টু ওমেগা রুট ওভার অফ এ স্কোয়ার মাইনাস এক্স স্কোয়ার। তাহলে কত হচ্ছে? কিছু তো আসবে এটা, যাই আছে। হ্যাঁ আসুক গিয়ে, ঠিক আছে, যাক পেয়ে তো গেলাম। এক্স পয়েন্ট, কত নম্বর ছিল? 5 না? না না 5 না, 4 ছিল না? 4, 1.2, 1.2 এসছে, 1.2 এসছে, ঠিক আছে। হ্যাঁ ঠিক আছে, হ্যাঁ 1.2 এসছে। অ্যাকচুয়ালি ইট ইজ প্লাস মাইনাস 1. বিকজ লেফট আর রাইট এর দুটো দিকে তো একই হচ্ছে না, সিমেট্রিক্যাল অ্যাবাউট দ্য মেইন পজিশন। ঠিক আছে, নেক্সট প্রবলেম যাবো। নেক্সট প্রবলেমে, নেক্সট প্রবলেমে যাচ্ছি তো। কত নম্বর? ও এটা তো
হ্যাঁ, এটা একটা বলে দিচ্ছি আমি কিরম ছিল ইকুয়েশনটা। x equal to a sin omega t plus phi. Equation was like this. এটা তো x axis ছিল, এই এটা, and this was the starting point, y reference line, and this was the direction of rotation take. ঠিক আছে, now at মানে we are viewing SHM as a projection of the circular motion. So time 0 তে কোথায় আছে particle in the circle, where is it there na phi, this is at time 0, and angular speed is omega, and after time t, where is that, after time t কোথায় আছে, t equal to t, so this is omega t. now তার মানে এইখানে পার্টিকেলটা এদিকে ছিল না, টাইম টি, রিমুভ করছি, হ্যাঁ 0, টাইম 0, আর এটা এইটা প্রজেকশনটা না, টাইম টি মুভিং, ঠিক আছে। এবার রিগার্ডিং দ্যাট প্রবলেম কি ছিল ওই আগের প্রবলেমটাতে, হুম, আগের প্রবলেমটা কি ছিল, এটা এক মিনিট, এইটা ছিল তো আগের প্রবলেমটা, কি ছিল এরকম না, এই ডায়াগ্রামটা দিয়ে করতে হবে, তাই না, এই ডায়াগ্রামটা দেখেই করতে হবে। তাহলে কি ছিল প্রবলেমটাতে, হ্যাঁ, তো টাইম 0 এ কোথায় আছে পার্টিকেল, এখানে না, হাউ মাচ ইজ দ্য অ্যাঙ্গেল, পাই বাই, পাই বাই 3, and moving angular speed omega, how much it is, 20 radian per second, বলছে কি পার্টিকেল ফার্স্ট কামস টু রেস্ট, কোথায় পার্টিকেল, কোথায় রেস্ট, এখানে, ওয়্যার ইন SHM, হ্যাঁ ওয়্যার ইন SHM, কোথায় রেস্ট থাকে পার্টিকেল, ইন SHM বলছি, সার্কেল না, সার্কেলের শ্যাডো তো SHM, এই যে এইখানে তো, এখানে রেস্ট, মানে এই যে কত অ্যাঙ্গেল আসবে এটা, পাই বাই, হ্যাঁ মানে
5/6 doesn't look like 5/6 but 5/6 ঠিক আছে মানে আরেকটু বড় হতো 5/6 যাই হোক 5/6 60 ডিগ্রি 30 ডিগ্রি আসলে হয়ে যাবে 5/6 কত টাইম লাগবে 30 ডিগ্রি আসতে হ্যাঁ কত অ্যাঙ্গেল 5/6 by omega that is how much 5 by কত 120 কনসেপ্টটা ক্লিয়ার হলো সার্কেল থেকে করছি সলভ solve it from the circle else will be in trouble velocity differentiate कौन करेगा उतना टाइम नहीं नेक्स्ट बताओ तो क्या होगा नेक्स्ट क्या होगा बताओ फर्स्ट हैव जीरो एक्सीलरेशन कब होगा जीरो एक्सीलरेशन কোথায় হয় মিন পজিশন ঠিক আছে কত অ্যাঙ্গেল ঘুরতে হবে মিন পজিশন মানে কোথায় আসবে এখানে কিভাবে আসবে কত অ্যাঙ্গেল ঘুরে আসবে pi minus pi by good that is 2 pi by 2 মানে this total angle is how much 2 pi by 2 now time is কত 2 pi by 3 by omega that is pi by কত 30 second first have maximum speed কোথায় ম্যাক্সিমাম স্পিড হয় ম্যাক্সিমাম স্পিড কোথায় হয় মেইন পজিশন তাহলে সেম অ্যান্সার ঠিক আছে হ্যাঁ ফর্মুলায় বুঝবি পড়ে ফর্মুলায় কি ফর্মুলা হ্যাঁ করা যাবে হ্যাঁ হ্যাঁ তারপরে টাইম কিন্তু অনেকটা টাইম লাগবে টাইম লাগে এটা শর্ট ওটাই বলছি go to any solutions of this lot of solutions in the net all will solve by equation the maximum most will solve by equation না জি এর ব্যাপারটা see acceleration formula minus omega square x what is x displacement from mean position what is x equal to 0 mean position mean position x equal to 0 তাহলে acceleration 0 means ওই তো acceleration আর net force 2 pi by the angular frequency of omega হ্যাঁ 2 pi by omega টাইম পিরিয়ড তো হ্যাঁ 2 pi by omega কি মেথডটা ভালো না সলভ করা শর্টকাট কিন্তু একদমই শর্টকাট কিছুই তো টাইম লাগবে না। হ্যাঁ পিস্টনে যেটা হয় না স্টিম ইঞ্জিনে ওটা হচ্ছে অনেকটা একই টাইপের ওর যে এক্স কোঅর্ডিনেটটা ওরকম হ্যাঁ দ্যাট ইজ আ mechanism to convert rotary motion to translation in the steam engine rotary motion থেকে ট্রান্সলেশন মোশনে কনভার্ট করা হয় স্টিম ইঞ্জিন না তৈরি হচ্ছে রোটেশন
তৈরি হচ্ছে রোটেশন, সেখান থেকে ট্রান্সলেশন পিস্টনে, যেমন গাড়িতে হয় গিয়ার বিয়ার ঘুরছে। আচ্ছা, একটা আমি ট্রিগোনোমেট্রিক জিনিস করিয়ে দিচ্ছি। ট্রিগোনোমেট্রি, অল অফ ইউ হ্যাভ ডান ট্রিগোনোমেট্রি। সাপোজ মানে we will do now combination of SHM, combination of SHMs in same direction. And suppose one SHM is this A1 sine omega t, and the other SHM is A2 say sine omega t plus phi. Now, if you combine these two SHM, now this combined motion is x equal to x1 plus x2, that is A1 sine omega t plus A2 sine omega t plus phi. Now here, phi is the phase difference between this. Phi is phase difference between SHM, these two SHM. এটা যে কম্বিনেশন হচ্ছে, the result, it is purely based on trigonometry, maths, physics का कोई दोष नहीं है इसमें, ठीक है? Purely just these two will be added, and the way it will be added is, you see, ये होगा x equal to what? x1 means a1 sine omega t plus a2 sine omega t cos phi plus a2 এই তো। How to simplify this type of equation? How to simplify this type of equation? There is a way, না? কি করে এটা এরকম ভাবে লেখে,
তাই তো, এটা হয়তো এরকম কি, এরকম হয় তো ট্রিগোনোমেট্রি, আমি কি করবো এটা? দিস ইজ হাউ টু সিম্পলিফাই এক্সপ্রেশন, সিম্পলিফাই করে এ সাইন থিটা প্লাস বি কস থিটা, স্ট্যান্ডার্ড এক্সপ্রেশন না, এ সাইন থিটা প্লাস বি কস থিটা হয় না, কি মাল্টিপ্লাই করে রুট ওভার এ স্কোয়ার প্লাস বি, দ্যাটস হোয়াট উই হ্যাভ ডান। এ সাইন থিটা প্লাস বি কস থিটা কি হবে, রুট ওভার এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার, তারপরে এরকম হয়। হ্যাঁ, নাও সি দিস এক্স ইকুয়াল টু, নাও ইফ ইউ সিম্পলিফাই দিস, কত আসবে এটা, এ ওয়ান স্কোয়ার প্লাস ওটা প্লাস ইন্টু সাইন ওমেগা টি প্লাস আলফা। এবারে বলছি আলফাটা কি, হাউ টু গেট আলফা। হ্যাঁ, এটা সি, এ ওয়ান এ টু at an angle phi, এটা হচ্ছে এ আর রেজাল্টেন্ট, দিস ইজ আলফা, isn't that justified? এই এটা এ টু সাইন ফাই, তাই না, এই যে এটা এ টু সাইন ফাই, এটা এ টু কস ফাই, এ টু কস ফাই, এটা এ ওয়ান, এটা হচ্ছে অ্যামপ্লিটিউড অফ রেজাল্টিং SHM। ব্যাপারটা তো সেরকম আসছে না, বিকজ সি, এই এখান থেকে বলছি আমি যে cos আলফা কত আছে, আলফা such angle that cos alpha is and sin alpha equal to কত আছে? What is cos alpha equal to? Cos alpha is a1 plus a2 cos phi divided by square root of এটা। Derivation is bit tough, মানে tough মানে কি, a lot of steps, না কোনদিনই করতে হবে না এটা, জেনে রাখতে হবে না কিভাবে হবে। জানলে মানে, না জানলে কি হয়, if you do not know derivation and directly attack, psychologically you are down, না মানে psychologically you are down already, that whatever is happening I don't know, even মানে you don't have to remember derivation, but still হ্যাঁ, ডেরিভেশন দেখাটা, ডেরিভেশনটা দেখা, অ্যাটলিস্ট দেখে রাখাটা, বোঝাটা, ঠিক আছে,
মনে না রাখলাম, করতে দিলে হয়তো ডাইরেক্টলি আসতো না, বাট স্টিল ইউ শুড লার্ন how it is done. You should know that gives you a psychological edge that okay, I am convinced. Yes, it's all a psychological game. Competitive exam মানে কিন্তু psychological game. এখন আমরা ভাবছি না ডেরিভেশন তো আর পরীক্ষায় আসবে না, আমি শিখবো না। Here you lag behind. You have that fear. Always trembling is there inside. Here that I am not convinced about this subject. How can you do well? It is impossible. ঠিক আছে, সেই জন্যই বলছি আইআইটি তে তো ঠিক আছে লাগবে, যেই অ্যাডভান্সে লাগবে। ইভেন দ্য নিট অ্যাসপিরেন্ট, শো মি ওয়ান নিট অ্যাসপিরেন্ট, শো মি ওয়ান সাকসেসফুল নিট অ্যাসপিরেন্ট হু হ্যাজ জাস্ট ফর্মুলা জেনে মুখস্থ করে ভালো র্যাঙ্ক পেয়ে। অ্যাটলিস্ট আই হ্যাভ নট সিন মাই লাইফ। দেখে শিখে, হ্যাঁ ঠিক আছে, এমন না যে সবসময় যে প্রবলেম আইআইটি সলভ করতে হবে তা, বাট অ্যাটলিস্ট থিওরি কনসেপ্ট শুড বি ক্লিয়ার। পরীক্ষাতে বেশি টাফ আসে না, মুখস্থ করে চলে যাবো, ডাজন্ট ওয়ার্ক। মানে ব্যাপারটা কি, রেজাল্টটা মনে রাখা কিন্তু সোজা। সে ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে কি বলবে, রেজাল্টিং এসএইচএমটা কি হবে, বা রেজাল্টেন্ট অ্যামপ্লিটিউডটা কি হবে, রেজাল্টিং এসএইচএম এর ইকুয়েশনটা কি হবে, এগুলো বলবে। And see that you can see from this diagram. So almost like the vector diagram. A1, A2 at angle phi and then AR result amplitude. ঠিক আছে, মানে this equation is না ভেক্টর, হ্যাঁ অ্যাকচুয়ালি তো ভেক্টর, কিন্তু এটা একই লাইনে অ্যাড, মানে see amplitude is not vector but it adds like vector, adds like vector, add like vector, ঠিক আছে। সে একটা সিম্পল এক্সাম্পল বলি, সে বলছি যে এরকম, সে একটা কোয়েশ্চেন দিলাম এরকম, বলছে টু এসএইচএম, টু এসএইচএমস find amplitude of the resulting here. Two SHMs are added or superposed. You have to find amplitude of the resultant SH. কি হবে তা? 5 হবে, exactly 5 হবে। এটা তো সাইন আর কস ডাইরেক্টলি অ্যাড হচ্ছে না, or I can write like this, okay, একটা SHM কি 3 sin pi t, আচ্ছা এটা কত 4 sin pi t plus pi by 2, I can write like that না। নাও এবারে ফাইটা কত হচ্ছে পাই বাই 2, এবারে 3, তাহলে কত লাগবে এখানে পাই বাই 2 না, 4, কত হচ্ছে 5, ডান।
অ্যাপ্লিকেশনটা সোজা, এগুলো সব শর্টকাট দেখিয়ে দিচ্ছি, অনেকে করে না এরকম হবে। কি হয়, প্রবলেম দিল তো, এবার অ্যাড করতে শুরু করে দিল প্রথমে। হ্যাঁ করতে পারি, কিন্তু এটা আরো তো ইজি হচ্ছে, করতে পারি, এটা তো ইজি হচ্ছে। ঠিক আছে, মোটামুটি কনফিডেন্স সেটা। ওকে, সিমিলারলি উই ক্যান অ্যাড 3 SHM 4 SHM, ওগুলো আমরা পরে দেখাবো। আরো তো দুটো ক্লাস পাবো SHM, একটা দুটো ক্লাস আরো পাবো SHM। ঠিক আছে, আজকে আর কিছু করাবো না, যা যা করিয়েছি কোনো ডাউট থাকলে ক্লিয়ার করবো।